Good evening, friends and viewers. Welcome back. So let's review Nifty what it did today. ఒకసారి రివైవ్ చేద్దాము. ఇది నిఫ్టీ ఏం చేసింది అనేది పొద్దు. సో నిన్న చెప్పినట్టుగా మీకు 19850 అబోవ్ అయితేనే మీకు ట్రేడ్ చేయాలి అనేసి అవునా. మీకు ఇంకోటి జోన్ కూడా ఇచ్చింటారు అనమాట. ఈ జోన్లో మీరు ట్రేడ్ చేసుకోగలరు అనేసి. ఇది 19550 పోతేనే పైకి అవుతుంది. ఎందుకన్నా ఇక్కడ 1950 అబోవ్ అయితేనే బ్రేక్అవుట్ ఇస్తుంది, ఎక్కడైనా వస్తుంది అనేసి. సో 1950 హర్డిల్ అయ్యేసి అక్కడ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది, అక్కడ ఇంకా కంటిన్యూస్గా సెల్లింగ్. ఈవెన్ 9680 కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి 19600 వరకు కూడా పోయింది. ఓకే, సో యాజ్ ఐ సెడ్ yesterday, if it goes above 19850 or more than that, then you can go towards the buy side, but it has been rejected and around this area itself 19850 860 around selling got, and the market got sold in. Okay, and that was a and gave the support of 19680 something else around near that. Okay, and again after going towards downside again came back to the to this again this is territory. Okay, so before going to next day's trade plan, let us see to day wise. Okay, సో రేపటికి మనం ముందుగా రేపటి ప్లాన్ చేసే ముందుగా మనం డే వైజ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాము. డే వైజ్గా ఇది ఇంకా ఇక్కడి ఇంకా మీకు సెల్లింగే ఉంటుంది. ఎక్కడి ఇంకా సెల్లింగ్ ఉంటుందంటే ఇది 19800 19830 ఖచ్చితంగా ఇది రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటుంది. 19830 అవ్వకపోతేనే ఇది బై, అంతవరకు ఇది సెల్లే ఇంకా. ఓకే, సో బై అబ్జర్వింగ్ ద డే వైజ్ 19800 will be 19800 or else 19830 will be the resistance. Okay, it will be a hard resistance that it should pass. Nifty should go above more than 19830 if you want to buy. So until then you will be towards this selling side. Okay, so anyhow the data will be completed today itself with the GDP data and the conference everything. But US markets are going up, but Indian markets are selling, as today FI has sold. Okay, so we will be towards the selling side until 19830 should pass away. Okay, so let us go for intraday to plan how to trade and what are the ranges we can observe for trading. Okay, ఇక్కడ ఇంట్రాడేలో మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను కొన్ని హైలైట్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏరియాస్, సో దట్ రేపటికి ట్రేడింగ్ ఏరియాస్ ఎక్కడి వరకు వస్తాయి అనేది. ఓకేనా, ఆ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది. సో బై అబ్జర్వింగ్ దిస్ ద హైలైటెడ్ ఏరియా, in between this the Nifty may trade. Okay, for tomorrow. Okay, and even if there is a chance that if it even if it can broke 19480 and more than that, and it may reach to 19400 also. Okay, but we will keep in a view so that we can trade literally easily. We can trade easily so that we have some trading zone here. మనం ఏం చేస్తాము, ఈ ట్రేడింగ్ జోన్ వేసుకున్నాం కదా, ఈ ట్రేడింగ్ జోన్లో ఈ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఆ లెవెల్స్ దగ్గరకు వస్తూనే మనం అబ్జర్వ్ చేసి వెదర్ బై చేయొచ్చా లేదంటే సెల్ చేయొచ్చా అనేసి మనం నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతాం. అక్కడే ట్రేడ్ అవుతుందో లేదా ఎట్లన్నా కానీ. ఓకేనా, సో బై అబ్జర్వింగ్ దీస్ లెవెల్స్ యూ హ్యావ్ టు వీ కెన్ ప్లాన్ టు ట్రేడ్. ఓకే, ఇఫ్ ద లెవెల్స్ ఆర్ బ్రోకన్ ఆర్ అప్ సైడ్ ఆర్ డౌన్ సైడ్, సో యూ కెన్ గో ఫర్ బై ఆర్ సెల్. సో నౌ we'll check the possibilities, how many possibilities or how the market may trade for tomorrow. Okay, the first possibility, if Nifty opens at 19720 or 730 above, this is the first possibility, and Nifty may go, if it stays above 19720 or 19730 above, it may go towards to the 19820. Here definitely there is a resistance. Okay,
Here you can sell Nifty here around 19,810, 820 or something else. Keep a stop loss here and go towards the downside. Okay, this is the first possibility. And the second possibility will be, if market opens here itself, wait for half an hour. You should wait even if it opens at the first assumption. Okay, if opens at 19,700 or something below here, you can go for short. Okay, go for short, wait here 19,610, 19,620, let it consolidate. If it breaks, even if it 19,620, the next target will be a 19,520. This will be the second option. Overall, you should take a overall, the market looks on sell mode. Okay, and this will be the second option. Third option will be, I don't think there is no third option. Okay, if you are finding any options, you can just comment here and in Telugu. So ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నిఫ్టీ 19,730 కానీ 19,720 అబో ఓపెన్ అయితే మీరు ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అవుతుందో లేదంటే సీదా ఇక్కడికి 19,820, 830, 810 దగ్గరికి రీచ్ అయితే మీరు సెల్లింగ్ సైడ్ ఉండొచ్చు. మార్కెట్ ఓవరాల్గా సెల్లింగ్ సైడ్కి వస్తుంది నిదానంగా. ఓకే, మీరు సెల్లింగ్ పెట్టేసి ఇక్కడ పైన స్టాప్ లాస్ వేయండి, వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ చేస్తే ఇది కింది పక్కకు వస్తుంది. ఇవన్నీ బ్రేక్ అవుతాయి. 19,700, 19,630, 19,500, 19,520 కానీ ఇవన్నీ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, అది ఫస్ట్ అజంప్షన్. సెకండ్ అజంప్షన్ ఏమి, 19,600 లేదా ఈ రేంజెస్ 19,690, 19,680 బిలో, 670 బిలో ట్రేడ్ అయితే మీరు సెల్ తీసుకొని స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ వేసుకొని టువర్డ్స్ డౌన్ సైడ్ చూసుకోవచ్చు. ఈ లెవెల్స్ అన్నీ మీకు పాపప్ స్క్రీన్లో ఇచ్చినాను, అవి చూసుకోండి. అవి మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అయిపోతాయి. సరేనా, అది. సో జస్ట్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు దిస్ సో దట్ యూ కెన్ ట్రేడ్ ఈజీలీ. బట్ షూర్ the market is coming to at selling mode. Okay, even though S&P 500 is moving upside, the internal reasons we don't know exactly, but it is at sell mode as I shown in the day wise. See here, until it doesn't crosses 19,820 or 1930 above, the market is at, you should you are going to sell. Okay, if it crosses above 19,840, then we are going towards buy side. 19,830, 40 పైన అయితేనే మనం బై సైడ్ పోతాం. అంతవరకు మనము ఇంకా సెల్ సైడే ఉంటాం. ఓకేనా, సెల్ సైడ్ ఉండి మీరు స్టాప్ లాస్ వేసుకుంటూ పోతే మీకు ప్రాఫిట్స్ మీ ట్రేడ్స్ అనేటివి సక్సెస్ అవుతాయి. ఓకే, సో అది. अब जो कुछ हिंदी वाले हैं, इधर मैं जो कुछ हाईलाइट किया हूँ, ये रेंजेस में आपको दिया हूँ. ठीक है, पॉपअप स्क्रीन में आ जाएगा वो. और ये आके फर्स्ट अजम्पशन 19,740 अबव बाई कीजिए. बाद में टारगेट आपको 19,840 उधर सेल के. इधर ऑलमोस्ट ऑल मार्केट अब यहाँ से सेलिंग ही दिख रहा है. ठीक है, 19,840, 19,810 के 10 के ऊपर सेल करके आप स्टॉप लॉस डालिए. बाद में नीचे टारगेट रख सकते हैं. ठीक है, नीचे टारगेट आएगा आपको 19,520. ये फर्स्ट अजम्पशन. बाद में सेकंड अजम्पशन क्या है, 19,670, 19,660 बिलो ओपन हुआ तो आप सेल करके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के आप नीचे का टारगेट देख सकते हैं. ठीक है, क्यों होता है कि ऐसा, डे वाइज इधर सेलिंग दिख रहा है. जब तक कि 19,830, 840 ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें सेलिंग साइड ही रहेंगे. ठीक है, ऐसा प्लान कर लीजिए, बाद में आपका ट्रेड सक्सेस हो जाएगा. नहीं तो भी बट स्टॉप लॉस पक्का डाल दीजिए so that you can save your money and something else. Okay, anyhow, and please like, the new viewers please like, subscribe and share this video so that other people who are trading, they will get a overall view to trade tomorrow. Okay, thank you.